What? This is an AI country song. It's just... Those are all comical, but everyone I've ever heard is a little bit weak. No. They really are. Lyrically, no. They're a little bit weak. No. Funny, but they're not that good. It's artistry. You're just gay. The biggest, the baddest, wackiest, funniest, filmiest show on earth. Never Hey, welcome back to our Stupid Reacts. I'm Corbin. I'm Rick. You can follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Thank you to Rave Sports on Patreon. Follow us, Twitter accounts, click the like button. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Today we got a little interview with Lokesh. And he has a film coming out this year with Superstar. And so this is 10 films, 10 thoughts with Lokesh on 10 Rajinikanth films. We've seen a lot of these. Have we seen them all? I don't doubt it. I don't think so. I doubt it. But these are a lot of his really popular ones, and it's just his thoughts on it. When does that film come out this year? No idea. Is it called Coolie? Is that what it is? I don't remember. That's a word that's such, even though it's English, it's very Indian. Because we don't use the word coolie here. No, we do not. Like, at all. But, like, there's so many films and characters' names that are just coolie in India. No. Are you saying there's things they say and do in India that are different than they say and do in America? I mean, they do the Kama Sutra. Have you done that with your wife yet? The Kama Sutra? The Kama Sutra? Just... Do you guys work through the book? Do you guys do that yet? You're married to an Indian and you haven't done the Kama Sutra? Are you really with an Indian? Probably not. Here we go. Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Superstar, yeah, superstar. Yeah, I think நம்ம விக்ரம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது we did a very fun thing. We did a small thing where 10 கமல்ஹாசன் Sorry. I actually need to be on the actual thing. Because of subtitles. Yeah, I was going to say, if there's no subtitles there, then it's going to be a very interesting interview for us. .com Memorial Day sale from May 23rd to May 29th and take 60% off. Summer holidays vandachu. She has 100% of her Holidays clothes vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Ass. India's ass. Rajinikanth. I think நம்ம விக்ரம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது we did a very fun thing. We did a small thing where 10 கமல்ஹாசன் படங்கள் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒன்று அதுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தோன்ற ஒரு விஷயம்னு. அது மாதிரி மிஸ்டர் ரஜினிக்கு ஒன்று பண்ணுவோம். பண்ணி வில் ரேப் அப் திஸ் கான்வர்சேஷன். அவள் அப்படித்தான். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்துட்டு, அந்த படத்தில் இருக்கிறதுலே ஒரு விமன் தான் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். அவங்கள சார்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை. அதில் இவர் இடம் பெற்றதில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். யூகோ. எனக்கு அதில் ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து ரஜினி சாரோட காஸ்டியூம், பட்டை, கையில் இருக்க அந்த கிளாஸு, டெய்லி ஈவினிங் ரொட்டீனாக யாரோ ஒருத்தருக்கு தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏதோ ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணிருப்போம் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல. எனக்கு அந்த கேரக்டர் பார்த்தாலே அதே தான் இருக்கும். இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்டில் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாலும் அவரோட ஃபோன்லேயே தண்ணி அடிச்சு பேசிட்டு இருப்பார். அண்ட் அந்த டைமில் இட் வாஸ் வே ஹெட் ஆஃப் டைம்ஸ்னு நான் சொல்லுவேன். இன்ஃபேக்ட் அவர் நடவடிக்கை பார்த்தா அவர் கெட்ட ஆளுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு அப்படி தெரியாது. பட் ஆனால் அவரோட எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். அவர் பேசுறதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி நைஸ். ரெண்டாவது 16 வயது நிலை. ஒன்று ஒரு வெகுளி, அவ்வளோ ஒரு நல்லவன், அவ்வளோ கொடுமையான விஷயங்கள்லாம் அவன் நடந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் என்னவோ நம்மளுடைய ஈர்ப்பெல்லாம் இந்த பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கோன்னு. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவர் அப்பப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்க்ரீன் டைம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும். ஒரு புரியாத ஒரு ஈர்ப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு வில்லனோட டைமென்ஷன் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ண படமே அதான் நினைக்கிறேன்.
ஏன்னா அந்த பரட்டைங்கிற ஆரம்பித்து அந்த காலத்தில் அன்னைக்கு அதை ஸ்வாகாக மாற்றி அதை வாயில் அந்த வீடியோன்னு வச்சுட்டு எல்லா தடவையும் அவர் பார்த்து சொல்லுறது ஒன்றும் பெருசாலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டார். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மரத்துக்கடி உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லாக. பஞ்ச் லைனும் வரும். ஆமாம், மொத்த படமே The subs are அதில் flying. வில்லனோட கேரக்டரைசேஷனு மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. வேற எந்த ஆக்ஷனும் இருக்காது, கடத்துறது இருக்காது, எதுவும் இருக்காது. போகிற வரவங்க ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிண்டல் அடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல பேசாமல் உட்காந்துருப்பேன். அது ஒன்றே போதுங்கிற மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ஒரு மரத்தை கொடுங்க, நிழலை கொடுங்க, மிச்சத்தை நம்ம. நைஸ். முள்ளும் மலரும் ஆப்வியஸாக ஒரு லீட் ஹீரோ கை இல்லாமல் அப்படி ஒரு படத்தை கேரி பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி காமிச்சது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான். ஏன்னா மகாநதி பார்க்கும்போது என்ன இம்பேக்ட் நமக்கு இருந்ததோ, கமல் சார் கையை அவரே வெட்டிக்கும் போது இது த்ரூ அவுட் அந்த படத்தில் இல்லாமல் இருந்ததாகட்டும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபார் தட் ஃபேமஸ் டைலாக் தமிழ்நாட்டுக்கே கெட்ட பையன் சார், 2 கை 2 கால் கூட படைச்சுக்குவாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா, அதில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு சிக்கல்கள், ஒரு வல்னரபிளான ஆள் ஆக்சுவலி. பேசும்போது உங்களுக்கு அந்த வல்னரபிலிட்டி அவர் உடல் மொழியில் கொஞ்சம் கூட வராது. அந்த வரி கூட எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆனதுக்கான ஒரு ரீசன் வந்துட்டு இத்தனை சோகத்தை உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இந்த மனுஷன் வே ஹி கேரிஸ் ஹிம்செல்ஃப் இல்லை அந்த படத்தில். எனக்கு அதுதான் சிரிச்சு அப்போ கூட சிரிப்பு தான் இருக்கும், சிரிப்பு இருக்கும். ஆனால் கண்ணில் மட்டும் ஒரு ஒரு மேன் வித் லயன்ஸ் ஹார்ட் மாதிரி இருக்கும். அவர் சொன்னது ஆக்சுவலி மீன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். 2 கை 2 கால் இல்லைனாலும் பொழைச்சிப்பேன்னு சொல்கிறது அதை நம்பிடும் நம்ம. அவர் நடந்துக்கிறது பேசுறதுலாம் பார்த்தா ஆமாடா. அதில் கற்றுக்கிறது நிறைய இருக்குல்ல. எதை நினச்சா நீ வந்து மலைச்சு போக தேவையில்ல, என்னவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் சொன்ன அதே வரி போல தான் விக்ரம்ல அந்த மாதிரி. 4வதாக தளபதி. ஸ்போக்கன் லாட் அபவுட் தளபதி நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த செகண்ட் வரையும் ரஜினி சாரோட ஃபிலிமோகிராஃபியில் ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் தளபதி ஃபார் மீ. இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஒன் ஃபிலிம் தட் ஒர்க் ஃபார் மீனா தட்ஸ் தளபதி. ஸ்டார்ட் டில் எண்ட் எப்போ பார்த்தாலும் அழுகு வரும்னு அதுதான். அண்ட் இப்போ வரையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வேல்யூ பண்ண படங்களில் இன்னும் ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக நிற்கிற படமும் எனக்கு அதில் அந்த குழந்தையோட பேசுகிற 1-2 சீன்ஸ்லாம் வரும்ல, அந்த காவாலையான அந்த குழந்தை கேட்கும், அது அது அந்த சீன். ஏன்னா அப்போதைக்கு அவர் ஸ்டார் ஆயாச்சு, பெரிய ஹீரோ. பட் ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நீங்கள் ஒரு மனுஷனை தான் பார்ப்பீங்களே ஒழிய அந்த இந்த சீன்ஸ்லாம் எஸ்பெஷலி அப்போ எப்படி அவர் சார் இதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாருன்னே தெரியாது. அப்போ நிறைய விஷயம் அவர் பண்ணது பார்த்து நீங்கள் அந்த படத்தில் எத்தனை இடத்துல சார் அடிப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க. தலையில் கட்டி தொங்கிட்டு இருப்பாங்க, ஜெயிலே இருப்பாங்க, போகிறவங்க வரவங்களாம் அடிப்பாங்க, அது எல்லாம் பண்ணியிருப்பார். அதில் அதுக்கு முன்னாடி படங்களில் பார்த்தா அதெல்லாம் இருக்காது. இப்போ எல்லாமே இந்த லார்ஜர் தென் லைஃப் ரோலே பண்ணியிருந்திருப்பாரு. நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு தோணுது நிறைய படத்தில் இல்லை, ஒரு கருப்பாக இருக்கிற ஒரு குணத்தை அதை யூஸ் பண்ணி அவரை எலிவேட் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. பட் ப்ராபப்ளி இந்த படம் ஆக்சுவலி அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி வந்து நிஜமாவே ஒரு 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 பெரிய உளவியல் ரீதியான ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து வருதுன்னு தோண வைக்கும் உங்களுக்கு. அப்படியே தான் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஸ்டேஷனில் அப்பா பேர் என்ன தெரியாது, அம்மா பேர் என்ன தெரியாதுன்னு அதுக்கு ஒரு அவர் அது கோவப்படுறது. என்னை பெற்ற உடனே நான் என்ன கருப்பாக இருக்கேன்னு பார்த்துட்டாங்களா, தூக்கி போட்டு. அது வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஈஸியாக புரியுற மாதிரியான ஒரு கதையாக இருக்கும். பட் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பெயின் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சுருவார். அடுத்து பாஷா பாலச்சந்தர் அவர்கள் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, அது ரஜினியே மிஸ்டர் ரஜினியே சொல்லியிருப்பாங்க, சரி என்னுடைய கண்ணில் அவர் ஏதோ கவனிச்சேன்னு சொன்னார், என்னுடைய கண்ணில் ஏதோ கவனிச்சேன்னு சொன்னாருன்ட்டு. பட் இந்த படம் அவர் கண்ணை பயன்படுத்தின மாதிரி வேறு எந்த படம் பயன்படுத்திச்சுன்னு எனக்கு தெரில. நல்லா வச்சு ஜூம் போவாங்க உள்ளுக்குள்ளே, வாங்க கண்ணுக்குள்ளேயே போயிடுவாங்க. நான் வந்து ரஜினி சாரை வந்து வேறு எந்த படத்துலையுமே அவ்வளோ ஃபெரோஷியஸாக பார்த்ததில்ல. ஃபெரோஷியஸ் அதுவும் அந்த மும்பையில் துரத்துறது ஒரு 4 பேரை வெட்டுவார் அந்த படத்தில். அவ்வளோ வயலண்ட்டாக நான் அவரை பார்த்ததே கிடையாது. எனக்கு அந்த படம் தோணுனாலே ஃபஸ்ட்டு தோன்றது அது ஒன்றா இருக்கும். அகெயின் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், டாக்ஸ் அபவுட் பிட்ரேல், ரிவெஞ்ச் அண்ட் ஆல். பட் ஐவ் நெவர் சீன் ஹிம் பீங் தட் வயலண்ட். ஞாபகம் வருது அதுதான். வெரி சிமிலர் சீன் இதுலேயும் இருக்கும், தளபதியிலையும் அதே மாதிரி ஒரு ரோட்டில் துரத்துக்கிட்டே சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிற மாதிரியான ஒரு சென்ஸில். 6வதாக அண்ணாமலை. அண்ணாமலையில் ரஜினி அவர்கள் வந்து ஒரே ஒரு மோமெண்ட் தான், அப்படியே ஒரு மாட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் கோட் சூட்டு போட்டுக்கிட்டு. அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை, நீங்கள் அதுக்கு 3 பக்கம் எழுதியிருக்கலாம். அந்த ஒரு லுக்கிலேயே உங்களுக்கு அந்த படத்துடைய ஒரு ரிவெஞ்சே ஒரு அர்த்தம் இல்லாததுன்ற ஒரு சென்ஸே வந்துடும். எனக்கு அதில் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். பட் அந்த இதில் எக்ஸ்பிளேட்டரில் கீழே வரும்போது மேலே போகிறேன் அந்த அவங்க 2 பேரும் இப்படி இந்த கிராசிங் பார்ட்ஸ் வரும்போது இவரை பார்த்துக்க மாட்டேன், வெறும் டைலாக் மட்டும் பின்னாடி போயிட்டுருக்கும். பட் ஆனால் அந்த டைம் லைனில் அன்னைக்கு வேறு அது போஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அது வந்து ப்ராப்பராக எழுதி ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது டைலாக் முடிஞ்சு கரெக்டாக மேலே போகும்போது அவர் இந்த இப்படி 2 தடவை பண்ணி மலர் அப்படின்னு அது அந்த டைம் லைனுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கும். அது எவ்வளோ தூரம் உணர்ந்து ரசித்து அதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு அதை வந்து ஃபீட் பண்ணி அதை பண்ணியிருக்க முடியுங்கிறது எனக்கு எப்பவுமே பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் வந்து இந்த சீன் பிடிக்கும். உள்ளே வந்து மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு வர சீன் தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். பட் ஆனால் எனக்கு பர்சனலி பிடிச்சது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒர்க் இருக்குது. இந்த எக்ஸ்கலேட்டர் நடந்து வந்து கீழே வந்து இப்படி சொன்னதில்லை, அது சொன்னால் எனக்கு அதான் ஃபஸ்ட் டைம்.
முத்து நிறைய பேருக்கு காமெடி இன்னசென்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு இன்ஃபேக்ட் அதில் ப்ராப்ளி ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் திங்ஸ் இஸ் அவர் அந்த வயசான கதாபாத்திரத்தில் எவ்வளோ அற்புதமாக பொருந்திருப்பார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஏன்னா மனுஷன் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி உண்மையிலேயே பிச்சைக்கார மாதிரி இருப்பார். அந்த துணி பிஞ்சு போய் ஒரு மாதிரி மூஞ்சி மட்டமான ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் மூஞ்சி. ஆனால் அந்த மூஞ்சியை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கை கொட்டி கும்பிடுவாங்க. Oh yeah, we're on the actual video. Sorry. அது மொத்தமா இவர் பேசக்கூடிய ஒரு வரிகளையும் இவர் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எனக்கு அதில் அதான் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு ரஜினி சாரோட ரொம்ப ஃபன்னியஸ்ட் சைடாக அந்த படம் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். எப்போ யோசிச்சாலும் எனக்கு சிரிப்பு வருது. அதில் ஒரு பண்ணுவார் அந்த அவனடி பெரிய கமல்ஹாசன் நினைப்பு முன்னாடி உட்காந்து பேசிட்டு வர்றேன். அந்த ஃப்ரெண்ட் ரோல் உட்காந்து பேசிட்டு வர்றேன். அதெல்லாம் அன்பிலீவபிள். அதில் சின்ன சின்ன ஃபைட்ஸே அப்படி தான். இப்போ அது அந்த வெதராயிடும் ஒரு பேர் ஒருத்தர் ஃபைட்டுக்கு வருவார்ல, அதாவது மீனா அவங்கள வந்து அந்த ஃபைட் யோசிச்சு பாருங்க, அவ்வளோ சீரியஸாக நடந்துட்டு இருக்கும். கடைசியில் அந்த கண்ணாடி உடஞ்சி போனதுக்கப்புறம் எடுத்து மாட்டிட்டு வந்துட்டு போகிறல அதாகட்டும். இன்னொரு ஃபைட் வந்து அந்த ட்ராமாக்குள்ள ஒரு ஃபைட் நடக்கும். அதில் இவர் வந்து மீனா மேம் சேவ் பண்ண போவார். பட் ஆனால் அவங்க திடீர்னு வச்சுன்னா அந்த கத்தியெல்லாம் விடுறது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஃபன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஃபன்னுக்குள்ளே திடீர்னு மாசம் இருக்குவார். டக்குன்னு ஒரு அதை இப்படி பண்ண உடனே ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு செட் ஆயிடும். அப்படி காலை இப்படி கிராஸ் பண்ணி போகிறது ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு. அந்த படமும் அருணாச்சலமும் வாஸ் லைக் அவரோட அந்த ஃபன்னியஸ்ட் சைடை காமிச்ச மாதிரி அந்த அன்டில் ரெண்டுமே வீட்டிலேருந்து துரத்திடுவாங்க. பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஃபன் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு பயங்கரமான மாசு இருக்கும். தட்ஸ் ட்ரூ. அதில் ஒரு ஃபன் சைடு இருக்கும். கூலியில் ஃபன்னுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கா? ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் 2 சரி, ஓகே, புரிஞ்சது. படையப்பா பொறுத்து என்ன சொல்றது, மனுஷன் நடந்தாலே போதும் அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ். எல்லா படத்துலையும் நடப்பாரு. ஒரு வாக்கு மட்டுமே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். அந்த படத்தில் இவங்க லக்ஷ்மி அவ்வளோ பெரிய ஒரு வரி பேசி முடிச்சுட்டு போய் கூட்டிகிட்டு வா மருமகளை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் அங்கே போயிட்டு அப்படி கையை பிடிப்பார். அவங்களுக்கு இன்னமும் ஒரு மாதிரி ரிலக்டன்ஸ் இருக்கும், வரலாமா வேணாமா, இவங்க வேறு பக்கத்துலேயே இருக்காங்களேன்னு. பார்த்த உடனே அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அது பார்த்த உடனே அவங்க எப்படி இருக்குன்னா, பரவாயில்ல நம்ம எங்கேயா குதிச்சிருவோம் அந்த லுக்கு கொடுத்து. எனக்கு அதில் நிறைய விஷயம் பிடிக்கும். பட் எனக்கு அதில் அவரோட அந்த தடுமாற்றம் இருக்குல்ல, ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல திருப்பி சொல்லுவார், துண்டு ஒரு தடவை தான் தவறும் அப்படின்னு. எனக்கு அது ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். அது நம்ம ஒரு டவுன்ஃபாலில் டக்குன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த இதில். ஏமாந்துட்டோமா, நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா. ரஜினி சாரே அப்படி ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கும் தோணும். அடுத்த சீனை எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டுல ஒரு தடவை தான் தவறும். அது பயங்கரமாக இருக்கும். கரெக்ட். அந்த படம் அந்த வேலையை நல்லா செஞ்சிச்சு. இவர் வருவார், இவர் தான் ஜெயிப்பாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம பேசிட்டு இருந்த மாதிரி. பட் அவர் அடி வாங்கும்போது உண்மையிலேயே அடி வாங்குறாருன்றது ஒரு ஃபீல். 9வதாக சிவாஜி முடின்னு எப்பவுமே நம்ம பாராட்டிக்கிட்டே இருப்போம். இங்கே இருக்கக்கூடிய மாசு எல்லாம் முடியலெல்லாம் இல்லைப்பா, முகத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லாமல் நடிச்சிட்டு இருப்பார். எனக்கு முடிக்கும் பிட்டு. எனக்கு அது வந்து டெக்னிக்கலாகவும் சரி, அந்த டைம் லைனில் அந்த படமாக எனக்கு இந்த ஒரு கூடை சன்லைட் தான் ஃபஸ்ட்டாக ஞாபகம். சிவாஜின்னு சொன்னாலே அன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு டெக்னாலஜி தே பாட் அண்ட் சங்கர் சார் அப்போ கொண்டு வந்து அதை பண்ணது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி மாதிரி தான் இருந்துச்சுல. அந்த காம்ப்ளெக்ஷனை மாற்ற முடியும், மாற்றி வந்து ஒருத்தர் ரஜினி சாரை வந்து வெள்ளைக்கார ரஜினி சாராக மாற்ற முடியும்னு நினைச்சது அந்த 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 தாட் பிஹைண்ட் இட்ல, அதுவே வந்து மச் அப்ரிஷியபிள் அந்த இதில். மற்றபடி அகெயின் இட் வாஸ் லைக் சங்கர் சார்ஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ரஜினி சார்ஸ் ஃபிலிம். பட் ஆனால் சின்ன அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் வந்து பிரமிச்சது வந்து அந்த ஞாபகம் வரதே அதுதான் சிவாஜின்னு. கடைசியாக காலா அண்ட் நம்ம 2 பேரும் கருப்பு போட்டிருக்கோம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்லி. அண்ட் இதில் எனக்கு ஒரு கூலிக்கான ஒரு அசோசியேஷனும் எனக்கு தோணுச்சு. என்ன அப்படின்னா, அந்த படத்தில் அவர் எக்ஸூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அழகு, ஒரு சாம், ஒரு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில் ரொம்ப வருஷமாச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி பார்த்து. ஏன்னா அவர் அழகுப்படுத்துவதற்காக மொத்தமாக மாற்றி அந்த வேலைகள்லாம் எதுவுமே செய்யாமல் நீங்கள் நார்மலாக இருங்க, நேச்சுரலாக இருங்க, யதார்த்தமாக நீங்கள் பாட்டுக்கு லுங்கி கட்டிட்டு வாங்க, கால் மேலே கால் போடுங்க, ஒரு சேரில் உட்காருங்க, குடும்பத்தோடு நீங்கள் உட்காந்து ஜாலியாக இருங்க. அதுவே அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி படங்களில் அவர் பண்ண அர்த்தம் கான்டென்ட் ஓரியன்ட் சினிமா அவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவர் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த காலகட்டத்தில். அந்த மாதிரி முடிவுகள்லாம் பெரிய முடிவுகள் நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப முக்கியமான படம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா ஃபார் மீ அண்ட் ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. ரொம்ப முக்கியமான படமாக காலா பார்ப்பேன். அவர் ரஞ்சித்தை நான் சொல்ல வந்த கருத்தில் ஆகட்டும், அண்ட் ரஜினி சார் அந்த படத்தை புரிஞ்சிருந்து அவர் அதுக்கு ஒரு படமாக வெளியில் பண்ணதாகட்டும், அண்ட் எல்லாமே எனக்கு அந்த படத்தை பிடிக்கும். அண்ட் ஞாபகம் வரதை வந்து ஆப்வியஸ்லி நான் ரஜினி சாரோட அந்த ஃபன் சைடை வந்து எப்பவுமே பார்க்குறதா அந்த முக்கியமான சீனில் அம்மா இவன் யார் அப்படின்னு கேட்டு அது வந்து அந்த ஒரு 6-7 மினிட்ஸ் நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துங்க. அவ்வளோ சொல்லி முடிச்சுட்டு திருப்பி அங்கே சொல்லுவார் சொன்ன ஞாபகம் வர்றது அதுதான். there are much more things to remember, but ஞாபகம் வருது அதுதான். Lovely. Loki, as always a pleasure.
ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்டீங்க வந்ததுக்கு. முதல் பேசக்கூடிய சில நபர்களில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். வெரி கிளாட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ அகெயின் சுதீர். இது நான் தான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து கூலி பற்றின ப்ரொமோஷனுக்கான இது இல்லை, அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ இட் ஃபார் யூ பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்டார்டட் அ சேனல் அண்ட் ஐ ரியலி லவ் யுவர் ரைட் அப்ஸ் அண்ட் பயாஸ்டே இல்லாமல் எழுதக்கூடிய கருத்துக்கள் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலி. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் லைக் வாட் யூ டூ இன் த ஸ்டார்ட், இன் த பிகினிங். வெரி ஸ்வீட். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் வித் கூலி. வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு. Yeah, it must be so interesting for people that grew up with these films to be able to talk in depth like that. Because we've seen some of these films one time. Usually about one time, and I have to recall, but also read the subtitles and like certain things that they talk about. It's a line that was memorable in Tamil, right? That like I was like, oh, I don't even remember that line at all. Yeah, because it was translated in English. Yeah, so it'd be like if like you were sitting down with why am I forgetting his fucking name? Don't know who you're thinking about. He played the Joker. He was in Joaquin Phoenix. No. Heath Ledger. No, yours. My Joker. Jack Nicholson. Oh. Okay. Yeah, your generation's Jack Nicholson. You were like, if you were talking to him about his filmography, you could probably pick up very specific lines. Yes. Where you were when you watched those films. Yep. And it'd be like having that conversation with somebody that was, because all the people that love Superstar have seen his films right hundreds of times. Yeah, and know all the lines, but like only English speaking people know. Like you referenced Jack Nicholson, you can't handle the truth. Yeah, or here's Johnny. Yeah, I wonder like if like somebody was, it was like. I can't remember anything Jack Nicholson did. What's the movie that here's Johnny in? Shining. That's The Thank Shining. You. Okay. Yeah. Whew, couldn't remember any words today. But like, I wonder if like you were translating into the Tamil. Right. And he said that. And then somebody tried to bring that line up to you like 3 years later. And you're like, oh, I guess I remember that line. But right. It's like the most famous line in the And it's not just in English. It's a reference at a particular time because that was in the 1970s. Yeah. He was referencing The Tonight Show, and Ed McMahon would always say, here's Johnny. So if you don't know that show, you just think he's doing something weird, and he's saying, hey, here's Johnny, whatever that means. But he's quoting The Tonight Show. Happens all the time when we're watching Indian movies. We will never capture the nuances and the cultural references and the way that they do. So yeah, sitting and watching a conversation like this, it's just you're going, this is great. That must be like when Indians listen to us talk about their favorite movies. Like, oh yeah, this is like a nice dumbed down version of. Yeah, I like watching you guys. You're the dumbed down version of what I would be talking about. You can only understand so much. Yeah, in subtitles. I did come up with an idea at IFLA that I kind of want to explore. I want to do a silent movie like Pushpa. Kamal's Pushpa. Oh, Kamal's Pushpa. Okay. But a white guy in India. Okay. Yeah, that would work. It's all situational, so you just have to play out the situation of it. But I was like, that could be funny. I don't know what the idea was. But that's how most of my ideas are. I thought about taking a screenwriting class, but it needs to be taught by a person with ADHD, because only them would understand. Only they would understand what goes on in my head. That's probably true. I found out in recent years that because a lot of times that like I might just there's constantly something going on in my head. I'm thinking about something, right? But I'm not usually listening to myself. Okay, if that makes any sense. Like no, like I'm like if my wife asks me what I'm thinking about, sometimes I'm like, oh, nothing. But then I actually think about it. I'm like, oh wait, no, I was thinking about like 15 different things. Interesting. But I don't listen to myself. Okay. In my head. I got it. So I've learned to tune myself out. You've got the forefront of your mind as the blank space that you're in, but you know that in the background there's a lot of things going on. So if you take a minute to step back from the forefront, you recognize what's going on. Yeah, that's interesting. That's 100% what's going on in my head. That's very interesting. At all times.
found a way to tune it out. Yeah, myself to the forefront. Sure. I bet if you didn't tune it out, you'd go mad. That's ADHD. I guess part of it is it's. Yeah, it doesn't stop. No. Yeah. No. Do you have a trouble when you fall asleep? Do you have any problems shutting off your mind? That's what I have to have the television on. Yeah, to detach the brain from your brain. And it's something that I know well. Right. So right, the thing that's always on, and I set a sleeper so the TV turns off. Yeah, I do the same I'm about thing. to go to bed. A 30-minute timer. Yep, So I set a timer on the TV too. because then the TV will wake me up. Me too. I always said that because Andrani stays up later than I do, so I set the timer, and I know in my circadian rhythm, it's either got to be a 30-minute timer or 90 minutes. Because if it doesn't turn off, and I hit the 90-minute or the 3-hour mark, the light's going to wake me up. Yeah. Yeah. But so I watched Parks and Recreation or The Office. Those are just No, it's got to be something you know well. Otherwise, it becomes interesting. Yeah. And then if it's interesting, you can't fall asleep. No, Yeah. I gotta watch it. I'm with you. I gotta watch it. Yep. Anyways, which there's a couple in there that have been on my list for quite some time. Kala is one of them. He has a couple others that I know. Thankfully, we knew half the references. Yeah, half of him. Yeah. I think we knew of. For sure. There's no way I could talk to him about the films like that outside of, I like that cool scene. That Yeah. you did. I remember that movie. I liked it. It was a good movie. It's one thing if I just watched Yeah, it. because we watch these movies once. Yeah. Indians have seen these movies multiple times over and over and over again. So even though we watch and say, hey, we've watched more movies than most Americans ever watch, we ain't touching what Indians do. Indians have grown up on this and watched them over and over and over and over and over again. I want to. They know them frame for frame. I still think I could beat most Indians at overall cinema knowledge. Overall cinema knowledge, yeah. I still think I could beat most of them. Obviously, like I said, if it's a Tamil person and they ask a Tamil question, they're going to blow me out of the water in seconds. Yeah. But like if like you ask me, and I'm in the same, and if I'm in a competition with the same Tamil guy, and you ask me a Telugu question or a Malayalam question, or even though a lot of them know Hindi as well, because it's especially classic Hindi, they still might be able to. But like, yeah, man, if you bring an Assamese question in there, bam, that's where I hit. Right. Gotcha. I do want to start a series of like shorts, like on Instagram or YouTube shorts, and it's called "Are You Smarter Than a White Boy?" And then you get into the competition. I like it. I'm not good with jingles though. That worked. That's all you need. But Are you smarter than a white boy? You need to put music behind it. Yeah, Yeah, you do. add that. Are you smarter than a white boy? There you go. It's a terrible jingle. No, it's like my channel used to go, it's time to spend some time with Rick. That's all it was. I know, but that's terrible. That's what I don't. Fantastic. Like that's a great example of what I don't want to be. Oh, well, Just anything that you are, I see. the exact opposite. Excellent. Well, you're working on it very well. Thank I you. might say. I appreciate that. Anyways, let us know what our next Rajinikanth film should be down below. The biggest, the baddest, wackiest, funniest, filmiest show on earth. Never forget.